ওয়েলকাম সবাইকে ক্লাসমেট 24 ইউটিউব চ্যানেলে। ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের ক্লাস 12 এর সেমিস্টার 3 এর অন্তর্গত আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের ইউলিসেস থেকে আজকের ক্লাসে আমরা অ্যাসারশন রিজন বেসড সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউজ গুলো নিয়ে আলোচনা করব। ক্লাস 12 এর থার্ড সেমিস্টারের অন্তর্গত প্রত্যেকটি টেক্সটের উপরে লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশন ক্লাস তোমরা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবে। পাশাপাশি প্রত্যেকটা টেক্সটের উপরে টেক্সচুয়াল এমসিকিউজ, গ্রামার বেসড এমসিকিউজ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের এমসিকিউ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসেস তোমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ আমার এই চ্যানেলে। তাই অবশ্যই যারা যারা নতুন কাইন্ডলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং চ্যানেলটা ফলো করে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না, তাহলে প্রত্যেকটি ক্লাসের নোটিফিকেশন সহজেই তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। 11 এবং 12 এর প্রত্যেকটা সেমিস্টারের অন্তর্গত ইংলিশের উপরে ফুল সিলেবাস বেসড নোটস, ওয়ান লাইনার্স এবং এমসিকিউ সহ প্র্যাকটিস সেট পারচেজ করতে হলে তোমরা সরাসরি আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। আশা করছি তোমাদের আগামী পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে বানানো এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নোটস গুলো আগামী পরীক্ষার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে ভীষণই হেল্প করবে। অল নোটস আর চার্জেবল। তাই যারা যারা ইচ্ছুক সরাসরি আমাদের এই ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে এই নোটস গুলো পারচেজ করতে পারো। এবং আজকের ক্লাসের এই পিডিএফটি পেতে হলে বা তোমাদের আগামী পরীক্ষা সংক্রান্ত, ইংলিশ সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের কোয়ারি থাকলে তোমরা আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ বা আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলেও জয়েন হয়ে যেতে পারো। টেলিগ্রাম গ্রুপের লিংক এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিংক আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে উল্লেখ করে দিচ্ছি। তো ফিরে আসছি আজকের আলোচনাতে। দেখো, ইউলিসেস থেকে আজকের ক্লাসে আমরা অ্যাসারশন এবং রিজন বেসড সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউজ নিয়ে আলোচনা করব। কোশ্চেন নাম্বার 1 কি বলা হয়েছে? অ্যাসারশন। বক্তব্য দেওয়া থাকবে, রিজন কারণ দেওয়া থাকবে, আমাদেরকে চুজ করতে হবে যে দুটোই কারেক্ট কিনা এবং একটা আরেকটাকে সাপোর্ট করছে কিনা, মানে রিজনটা অ্যাসারশনের কারণ কিনা, বা দুটোর মধ্যে একটা ভুল এবং একটা সঠিক কিনা। তো দেখো, সবার প্রথম কোশ্চেনে বলা হয়েছে অ্যাসারশনে টেলিমাকাসেস ওয়ার্ক ডিফার্স ফান্ডামেন্টালি ফ্রম উইলিসেস। আর রিজনে দেওয়া রয়েছে টেলিমাকাস ফোকাসেস অন কমন ডিউটিস অ্যান্ড টেন্ডারনেস। অপশনস কি কি রয়েছে দেখো। অপশন এতে রয়েছে বোথ এ অ্যান্ড আর আর ট্রু অ্যান্ড আর ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ। বোথ এ অ্যান্ড আর ট্রু বাট আর ইজ নট দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ। এ ইজ ট্রু বাট আর ইজ ফলস। এ ইজ ফলস বাট আর ইজ ট্রু। বোঝা গেছে? তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ভালোভাবে দেখবো। দেখো, অ্যাসারশন এবং রিজনটা ভালোভাবে ফলো করো। অ্যাসারশন এবং রিজনটা ভালোভাবে ফলো করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু দুটোই ট্রু আর আর ইজ দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন। Ulysses leaves the governance of Ithaca to his son Telemachus. Their roles are completely different. Telemachus is a ruler suited for domestic peace, while Ulysses is a restless wanderer, isn't it? And reason is also true. This poem explicitly states that Telemachus is centered in the sphere of common duties and fulfills offices of tenderness to civilize the citizen, isn't it? So here we can see that reason explains the assertion because Telemachus is focused on these stable administrative and domestic duties. His life's work differs fundamentally from Ulysses' pursuit of endless exploration. Therefore, R is the correct explanation of it, isn't it? Option A will be the answer here. Hope you all understand. Next question. Question number 2. Assertion: Ulysses hopes to reach the Happy Isles. He wishes to reunite with great Achilles. Options: both A and R are true. R is the correct explanation. Both A and R are true, but R is not the correct explanation. A is true, R is false. A is false, R is true. See, here we can see that yes, here also both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Obviously, assertion is true. Ulysses speaks of setting sail again and acknowledges that they might travel far enough to touch the Happy Isles, that Elysium. And reason is also true. He specifically mentions his desire to see the great Achilles, whom we know in those islands. So reaching the Happy Isles is directly linked to his hope of reuniting with his fallen brother in arms, who dwells there in the afterlife. Thus, R correctly explains why he hopes to reach that specific destination. That's why we can say option A will be the answer here. Next question, question number 3. Ulysses resents his subjects' profound ignorance. They only know how to hoard and sleep. So here options both A and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true. R is not the correct explanation of A. A is true. R is false. A is false. R is true. Here also we can say both A and R are true. R is the correct explanation of it. Ulysses looks down upon his subjects, calling them a savage race. And reason is also true because he explicitly points out that his people do nothing but hoard and sleep and feed. So they are
purely animalistic lifestyle of sleeping and hoarding wealth is the exact reason why they are ignorant and unable to understand Ulysses' heroic mindset. Therefore, R is the direct explanation of A. Understand? Option A, that's why will be the answer here. Next, question number 4. The dark board seas represent domestic security. The vessel puffing her sail invites departure. So both A and R are true. R is the correct explanation. Both A and R are true. R is not the correct explanation. A true, R false, A false, R true. See, assertion is false here. Here we can see option D will be the answer. Assertion is false. In literature and specifically in this poem, the dark broad seas symbolize the unknown, danger, adventure and boundless exploration. The exact opposite of domestic safety. Domestic security is represented by the still hearth of Ithaca, isn't it? But reason here is true. There lies the port. This line indicates that the ship is ready, beckoning and inviting Ulysses and his mariners to leave land and start their journey, isn't it? So assertion is false, we can see, and here the reason is true. So what will be the option here? The option will be option D as correct answer, isn't it? Option D will be the answer here. Next question, question number 5. Assertion. Ulysses' ultimate purpose holds firm. Reason, he intends to sail until he dies. The same options are available here also. So here we can see that option A. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Assertion is true. Ulysses possesses an unyielding willpower, famously concluding with that line, to strive, to seek, to find and not to will, isn't it? And reason is also true. He states that his purpose holds to sail beyond the sunset and births of all the western stars until I die, isn't it? So his unwavering resolution to continue his voyage until his final breath is what constitutes his ultimate purpose in life. Therefore, R actually explains why his purpose holds firm, isn't it? That's why we can say option A will be the answer here. Next question, question number 6. Assertion. Ulysses knows they lack their former physical strength. Reason, they moved earth and heaven in old days. Options. Both A and R are true. R is the correct explanation. Both A and R are true. R is not the correct explanation. A is true. R is false. A is false. R is true. Here we can say that assertion is true, isn't it? Reason is also true. But is the reason explaining the assertion? No, nothing like that. So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. That means option B will be the answer here. Assertion is true. Ulysses explicitly acknowledges that he and his old mariners no longer possess the immense physical power they once had in their youth. Reason is also true. He reminisces about their past glory by stating that they are no longer that strength which in old days moved earth and heaven. So while both statements are factually true according to the poem, the reason they lack strength now is due to old age, not because they moved earth and heaven in the past. Therefore, R is a true statement, but not the cause or explanation of A, isn't it? So option B here will be the answer. Next question, question number 7. Assertion. Ulysses yields to the inevitable fading margin. His strong will drives him to seek continuously. Options are same. Here we can see that assertion is false and reason is true. Option D will be the answer here. Assertion false. Ulysses does not yield to the fading margin of his experience or his old age. He views the fading margin as an invitation to travel further, stating his ultimate goal is to strive, to seek and to find and not to yield. Reason is true. The poem concludes by highlighting that despite being physically weakened by time, his heroic heart remains strong in will to continuously explore and seek new knowledge, isn't it? So here we can see A false but R true. Option D, that's why will be the answer. Next question, question number 8. Assertion. Ulysses hands over the isle to Telemachus. Telemachus fought on the plains of Troy. Options are same here also. See, assertion is true, we can see. Reason is false. So option C here will be the answer, isn't it? Assertion is true because this poem explicitly states his intention to pass his royal authority and kingdom to his son.
He's saying, this is my son, mine own Telemachus, to whom I leave the scepter and the isle, isn't it? But the reason is false. As explained previously, Telemachus did not participate in the Trojan War. He remained behind in Ithaca as a child while his father Ulysses went to fight on the plains of Troy. That's why. So completely it's false. It's true. So option A, sorry, not A, it's C. Option C will be the answer. So here the next and the last question is question number 9. Assertion. Ulysses considers his life in Ithaca a pause. Telemachus is blameless and decent. Options are same. See, we can see that here A is true, assertion is true. Reason is also true. But reason is not the correct explanation of A. So we can say option B will be the answer, isn't it? Why? See, assertion is true. Ulysses explicitly laments his stationary life as a king, stating how dull it is to pause to make an end. And reason is also true. Ulysses praises his son's character in the poem, calling him blameless, centered in the scepter of common duties. So while both statements are entirely true, Telemachus' decent character is not the reason why Ulysses feels bored or paused. Ulysses feels paused due to his own inner restlessness and unquenchable thirst for travel. Therefore, R doesn't explain A, isn't it? So option B here will be the answer. বোঝা গেছে? তো এই ছিল উইলিসেস থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসারশন রিজন বেসড এমসিকিউস। আশা করি সবাইকে ক্লিয়ার করতে পেরেছি প্রত্যেকটা, কারো কোথাও অসুবিধা নেই। কার কেমন লাগলো জানাবে, ভালো লাগলে ক্লাসটা একটা লাইক এবং একটা শেয়ার করে দেবে। এবং এই ধরনেরই গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত এমসিকিউ সহ বিশেষ প্র্যাকটিস সেট পেতে হলে, আনসিন বেসড ক্লাসেস পেতে হলে, রাইটিং স্কিল বেসড ক্লাসেস পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না। তাহলে প্রত্যেকটি পরবর্তী ক্লাসের নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে সহজেই পৌঁছে যাবে। এই ক্লাসটা তাহলে এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে এর পরবর্তী ক্লাসে।